أنا مش عايز أضيع وقت لأن الموضوع كبير شوية والوقت محدود، فتسمحوا لي أخش على طول في الموضوع بتاعنا. إحنا النهارده هنتكلم عن ال evidence based management of carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome it's a major problem affecting a lot of people. Women are more affected than males, but let me tell you about the answer of this question. When the patient coming to our office suffering from carpal tunnel syndrome is asking about the management of this syndrome, saying, some doctors say you may do surgical interference, and the others say no, you are not in a need for surgical interference, just taking the medicine and physical therapy, it will be okay. This question is very important for us and for our patients. Which is better? Conservative treatment and physical therapy or surgery? Which is better? The patient asks, and you should answer. I hope today we can find answer for this question. Let me tell you some information about the definition of carpal tunnel syndrome. As you know, it's an entrapment of the median nerve at the level of the rest joint. It's the commonest entrapment neuropathy. The anatomy of the median nerve, as you know, starting from brachial plexus, the lateral and the medial cord, supplying the arm, the forearm, and then going inside the carpal tunnel to give the branch of the median nerve. This is the lateral cord and the medial cord, and supplying the arm, forearm, and then the rest entering the carpal tunnel. This is the median nerve. The tendons of the flexor carpi radialis and flexor carpi ulnaris and the ulnar nerve, and the tendons in the tunnel, flexor digitorum superficialis, 4 tendons, flexor digitorum profundus, 4 tendons, and the flexor pollicis longus, all of them about 9 tendons. And they suffer from carpal tunnel syndrome. This picture showing the distal motor and sensory branches of the median nerve. As you see, it gives branch for the first, second, third, and thumb. Thumb, all of this finger and index, and the middle finger, and the half of the ring finger, as you see. Signs and symptoms. Women are more affected, as I told you, than men. Maybe bilateral, maybe unilateral. Patient suffering from pain, paresthesia, nocturnal pain at night. He feels that this pain makes him can't sleep. Sometimes when the symptoms are exaggerated, it affects the motor part of the nerve and make weakness in the thenar eminence and the muscles of the thenar eminence. But when you receive this patient, you will find that there is a compression, inflammatory reactions, and endoneural edema and hyperemia. This MRI showing the compression from adjacent structures, these are showing the inflammatory changes around the median nerve. What is the
the cause of the median nerve? ايه السبب؟ بيجي من ايه؟ The most common cases are idiopathic, unknown cause. But there is other cases. We find edema, vascular sclerosis, occupations or activities, typists, carpenters, mechanics. The most common idiopathic, repetitive stress, occupational, sometimes endocrinal, sometimes connective tissue diseases, tumors, congenital disorders, infectious, traumatic, and others, asbestos, hemodialysis, pregnancy, especially the last three months, third trimester, the fluids, and the patient suffer from this carpal tunnel syndrome when she is pregnant. I tell her, when you are supposed to make delivery, everything will be okay. So these are the causes of carpal tunnel syndrome. The differential diagnosis, other diseases or other disorders such as cervical radiculopathy, thoracic outlet syndrome, pronator tears syndrome, radial neuropathy, polyneuropathy, cubital tunnel syndrome, and multiple sclerosis. Let's see what we are going to do when we receive these patients. First, we are going to assess the patient by provocative tests. First, Tinel's test by the hammer and make compression on the carpal tunnel. The patient will feel paresthesia and pain. Tinel's rest sign. Other test is called Phalen's test. Ask this patient to make flexion by both hands like that. He will feel pain. Reverse Phalen's test, the opposite direction, do extension in the rest, and they make compression and ischemia over this point. Also, you will feel pain and paresthesia. Durkan's test. All of these tests are positive when the patient has carpal tunnel syndrome. Objective measurements and electromyography and nerve conduction. The previous tests are subjective, but EMG will give you an objective results. And you can answer this question. Am I supposed to make surgery or not? Am I supposed to make conservative treatment and physical therapy only or not? By this objective measurement, by electromyography, you can detect if there is conduction block of the median nerve across the carpal tunnel. I will not go through these routine tests. As you see, this is the EMG machine making the test. See the conduction velocity of the nerve, the latency, sensory or motor distal latency. And you can detect if the injury is mild, moderate, or severe. How? How can you detect that? By this table. Grade 0 has no neurophysiological abnormalities. Grade 1, grade 2, mild and very mild. Grade 3, moderately severe. Grade 4, severe. Grade 5, very severe. Grade 6, extremely severe. I'll tell you something, and this is the main issue. In grade 0, grade 1, grade 2, sometimes in grade 3, conservative treatment and physical therapy is very successful. But in severe cases in grade 4, or very severe cases, grade 5
or extremely severe, surgical interference is more recommended. Every patient I'm supposed to make EMG for him? No. You will start conservative treatment with the doctor, and he will take the medicine, and we will start physiotherapy as I will show you. If the patient feels good progression, continue. Continue more and more physiotherapy until recovery. But if there is no improvements, you are supposed to go through these neurophysiological examination to determine the severity of the injury. So, grade 1, grade 2, grade 3, almost we see a very good results. How can we manage carpal tunnel syndrome? We use orthosis. This is some types of orthosis to avoid any stress over the carpal tunnel and make rest for the wrist and metacarpophalangeal joints. Within, we start our program of physical therapy in the form of thermotherapy, heating, either dry heat or moist heat, short wave, electrotherapy modalities such as TENS, transcutaneous electric nerve stimulation, for the median nerve and the pathway of the median nerve, ultrasound. And I hope my favorite researcher, Dr. Muhammad, made a very important research about phonophoresis in carpal tunnel syndrome using chitozan. He will tell you about that. And we published this paper showing the effectiveness of these molecules of chitozan. He will tell you about that. Ultrasound, phonophoresis, laser, whether low laser or high laser, neural mobilization of the median nerve, tendon gliding exercises, nerve gliding exercises, and sometimes local injection. For the mild or very mild or sometimes moderately affected cases, we see a very, very successful conservative treatments. Sometimes the doctors use local injection, but if the case is severe, and it's not only affecting the sensory branches, it affects the motor branches and making atrophy of these muscles, here surgical interference after giving the drugs and conservative treatment, we use, or the surgeon made surgical interference to make decompression or release for the flexor retinaculum to release the compression on the median nerve. This is the paper we published, me and Dr. Muhammad. I hope he has 3 minutes to tell you something about the efficacy of phonophoresis with chitozan. And chitozan, it's a new conducting medium during using ultrasound for management of carpal tunnel syndrome. For Muhammad, he will tell you the results of our research. Thank you very much.
مش هاخد من وقتكم كتير، انا بس هحكي لكم قصه صغيره. في رساله الدكتوراه كنت دكتور محمد كنت بتشرف ان هو كان المشرف الرئيسي، وكان هدفي ان انا عايز اعمل حاجه جديده تفيد المجتمع للعلاج الطبيعي، وكان التفكير كله عشان انا قرايتي اغلبها في الكاربل تانل وانترستد قوي في النيرف كوندكشن والالكتروميوجرافي. كان الاقتراح ان احنا عايزين نوصل بحاجه تعالج الكاربل تانل او على الاقل تساعد على النيرف ريجنريشن بالنسبه لحالات الانفاكتنت نيوروباثي. فكنا قرينا معلومه ان اغلب الكريستيشنز او الخشيريات عندهم قدره اكتر من اي كائنات ثانيه انها تقدر تعمل ريجنريشن سواء للاعصاب او للبون او ايا كان الحاجه اللي موجوده عندهم، بس عندهم قدره على ريجنريشن عاليه جدا. فقريت انا والدكتور محمد في الجزء الخاص بالمواد الموجوده في الخشيريات، لقينا ان في ماده اسمها كايتن. ماده الكايتن دي بنقدر نعمل اكستراكشن منها الماده اسمها الكايتوزان اللي احنا استخدمناها هنا في البحث، والماده دي بيبقى عندها قدره انها تبروموت نيرف ريجنريشن حتى في الحالات اللي ممكن تكون صعبه شويه او محتاجه سيرجري. الكايتوزان كان بيستخدم اكتر في التيشو انجينيرنج، في الحاجات الخاصه بالهندسه الوراثيه والحاجات الخاصه يعني في السيرجيكال تريتمنت يعني. لكن احنا قدرنا الحمد لله ان احنا نحوله بطريقه معينه الى هيدروجel، والهيدروجel كمان خليناه يبقى بحجم نانو بارتكلز بحيث ان السكين ريزيستنس تبقى صفر، ما يبقاش فيه اي سكين ريزيستنس. اخترنا الالترا ساوند عشان خاطر يبقى هو اللي بيعمل ترانسديرمال دراج ديليفري او هو اللي بيوصل الدواء للكاربل تانل. الكايتوزان فيه مميزات كثيره جدا. رقم واحد هو بايوديجريدبل، يعني كده كده مش هيأثر على الجسم بحاجه سلبيه، بيتكسر بسهوله. اولا نون توكسيك، يعني حتى لو موجود في حاجه طفل مثلا حط ايده عليه مثلا وحط ايده فوقه مش هيحصل له حاجه لانه نون توكسيك. دي كمميزات فيه كماده، لكن في مميزات ثانيه بقى بالنسبه للكاربل تانل ان هو اولا بيشجع على النيرف ريجنريشن. دي الصوره الاول طبعا لما كنا واخدين الاول كنا بناخد قشر الجمبري، والقشر الجمبري ده المفروض ان احنا كنا بنعمل له معالجات كيميائيه لحد ما نقدر نوصل لصوره الجل الموجوده على اليمين. طبعا الجل ده بيبقى معمول باشراف كيميائي بحيث ان يبقى كمان مفيش سكين امبيدنس يعني يبقى مظبوط. فالفكره بكل بساطه ان هو بيحسن النيرف ريجنريشن عن طريق كذا حاجه، من ضمنها انه بيقدر يعمل بروموت للشوان سيلز، ودي حاجه مش متوفره كتير في اغلب الموداليتيز بتاعت العلاج الطبيعي. اغلبها بيحسن السيمبتومز لكن ما بيأثرش دايركت على النيرف ريجنريشن. احنا قدرنا نعمل كده بالكايتوزان. حسنا كمان البين لان احنا لقينا ان هو عنده انرجستيك افكت عالي جدا. حسنا كمان الهاند جريب سترينث، لان دي نقطه برضه كانت محوريه، ان اغلب البيشنتس اللي عندهم كاربل تانل بيبقى دايما عندهم اتروفي في بالذات السيفير كيسز، يعني بيبقى عندها اتروفي في التينر ماسلز. لما جينا دورنا على الموضوع ده لقينا ان في حاجه اسمها تيومر نيكروزس فاكتور الفا، ده بيطلع في الكرونيك انفلاميشن وبيكسر البروتين، فبيجي على الماسلز بالذات التينر ماسلز يعمل فيها اتروفي. لما استخدمنا الكايتوزان لقينا ان احنا قدرنا نعمل ريفيرس لحاجه زي كده، فبالتالي الماسل سترينث رجع تاني للبيشنت والجريب سترينث اتحسن عنده. والحمد لله لحد النهارده اغلب البيشنتس اللي على اتصال بيهم لحد النهارده ما قالوليش ان في اي ريكارنس حصل للكاربل تانل سيندروم. والحمد لله يعني عملنا نتائج حلوه جدا، ونتمنى يا رب ان شاء الله اللي جاي كمان يبقى احسن بالنسبه للانترابنت نيوروباثي الثانيه لو حد هيكمل ريسيرش ان شاء الله. شكرا جزيلا. اسمحوا لي بس اقول لكم حاجه اخيره قبل ما انهي المحاضره بتاعتي. هو الماده دي احنا هناخدها ازاي ونلاقيها ازاي؟ احنا دلوقتي بصدد ان احنا بنعمل حاجه اسمها براءه اختراع للماده دي علشان تبقى موجوده في الماركت بعد كده. بعد ما ان شاء الله نعمل القصه دي هتبقى موجوده في الماركت ونقدر نستخدمها، ولكن هي حاليا الماده دي موجوده عندنا انا والدكتور محمد بنستعملها، ولكن لسه ماشيين في اجراءات ان احنا ناخد براءه اختراع ليها، وبعد كده تبقى موجوده في الماركت ان شاء الله وتبقى موجوده بين ايديكم باذن الله. اشكركم جميعا وكل سنه وانتم طيبين.